Assalamu alaikum, my dear students. Welcome again to Cambrian virtual class. This is Amin Sadikin with you. This is my short description as usual. I have been working in Cambrian College as an assistant professor. Today we will study. What will we study? We will study subject, verb, agreement. This is actually the continuation of right form verbs. We have been studying right form verbs part 1, part 2, and this is the part 3. And today I will especially discuss subject, verb, agreement. Assume there is an agreement with subject and verb. Subject, if the subject is in the singular form, the verb should be in the singular form. If the subject is in the plural form, the verb should be in the plural form. So this is called actual agreement. In Bangla we say chukti. চুক্তিটা হলো যে ওকে সাবজেক্ট নিজেকে বলে আর কি ভাবকে যে আমি সিঙ্গুলার ফর্মে আছি, ভার্ব শুড বি, ভার্বকে বলা যে তুমিও সিঙ্গুলার ফর্মে থাকবে। আবার সাবজেক্ট ভার্বকে আবারও বলতেছে দেখো তো আমি প্লুরাল ফর্মে আছি, তোমাকেও প্লুরাল ফর্মে থাকতে হবে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েল থিং অ্যাবাউট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। লেটস সি। First of all, we'll study the compound subjects. There are some compound subjects in English. What are they? Just carefully read this one. If the two subjects are joined by and, if there are two subjects and they are joined by and, the verb will be plural in most situations. Verb should be in the plural form. এটা মনে রাখতে হবে সবাইকে। Subject is the two subjects are joined by and. Though there are some exceptions. Exceptions আমি এখানে একটু লিখে দিয়েছি. Let's look at it. When the joined subjects are preceded by every, no, or nothing, the rule cannot be applied. As I will study in the later slides, every, no, nothing, they are actually singular form, in the singular form. So এই ক্ষেত্রে আমরা and দ্বারা যুক্ত হলে এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। By the way, there is another thing that you must remember. If the subjects are joined by nor or nor অথবা or, the verb agrees with the closer subject. ভার্বটা কাজের সাবজেক্ট অনুসারে অ্যাগ্রি করে, তার সাথে সেটা যেভাবে আছে সেভাবে হয়। তার লাস্ট ওয়ান এখানে আমি লিখে দিয়েছি, এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো তো। This is an incorrect sentence. Christy and Brim. Christy and Brim. Can you see? Christy is subject here. Brim is also a subject here, and both of them are joined by and. So can we write is here? Definitely not. So what should we write then? Christy and Brim are characters from Lawrence's The Diviners. Clear? Then there's another sentence for you. This is also incorrect sentence. Neither Sonia's neighbors nor her husband. Neither Sonia's neighbors nor her husband. So the subject is joined by neither and nor. So what did we say here? The verb agrees with the closer subject. So এই দুটার মধ্যে closer subject কোনটা? Her husband or her neighbors? Which one? Definitely this one, her husband. That is why we have to put this sentence in the singular form. আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ভার্বটা কি হয়? এস বা ইএস যুক্ত হয়। That means agree লিখতে পারবো না। We have to write agrees. Clear? I think it's clear to you now. There is another thing that you must remember. When the subject and verbs are separated, so what do? Here is find the subject and verb. First of all, you have to figure out the subject and the verb and make sure they agree. As I have already told you in the very first introduction, that subject and verb must agree with each other. If they do not agree, that means it becomes incorrect one. Ignore the words in between. তোমাদের জন্য একটা আমি টেকনিক এখানে বলে দিয়েছি, এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করো যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রি করে দেখো এবং ইগনোর the words in between because they do not affect agreement. Example খেয়াল করো, the characters
Shakespeare's Twelfth Night. এখানে সাবজেক্ট কি? Shakespeare's Twelfth Night or the characters? কি মনে হয় তোমাদের? Definitely the characters. এই যে মাঝখানে যে অংশটা প্রিপোজিশনে যে ফ্রেজটা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা নিয়ে কোনো টেনশন করার দরকার নেই। আমাদের চিন্তা করতে অবশ্যই সাবজেক্টকে এখানে একদম প্রথমে এখানে the characters. So characters is in the plural form. So the verb should be in the plural form. That means we have to write this answer. Live in a world that has been turned upside down. We cannot write lives. Why? Keno lives লিখতে পারবো না? এটা লেখা যাবে না. Why? Because the subject is in the plural form. Subject or plural form. The verb should be in the plural form. Clear? So this is the agreement between the subject and the verb. The example for you. The people of Bangladesh. The people of Bangladesh. Subject is in the singular form or plural form. What do you say? Definitely plural form subject এখানে এবং subject কোনটা এখানে? Bangladesh or the people? Definitely the people, right? এখানে কি বলেছি? Ignore words in between. মানে মাঝখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে জাস্ট ইগনোর কর তুমি। People the subject এখানে, that means আমরা এখানে is লিখবো নাকি আর লিখবো বলো তো? অবশ্যই আর লিখবো। আর is loving. Clear? Another thing, indefinite pronouns যেগুলোকে বলা হয়, তোমাদের জন্য একটু আমি লিখে দিয়েছি এখানে। সিঙ্গল indefinite pronouns. What are they? Anyone, anybody, each, either, none. এগুলো যেহেতু সিঙ্গুলার, প্রথম দিকে এক্সেপশন যে এই স্লাইডটা দেখিয়েছিলাম মনে আছে, এক দ্বারা যুক্ত হইলে যে এইগুলোর কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু এগুলো কিন্তু ইনডিফিনিট প্রোনাউন। এগুলো সবসময় সিঙ্গুলার। এনিওয়ান, ইচ, এরপরে গিয়ে যায় আসুক না কেন। আবার খেয়াল করো, প্রল ইনডিফিনিট প্রোনাউন্স সিঙ্গুলার, এনিওয়ান, এনিবডি, এনি দিয়ে স্টার্ট হয়েছে, আইদার, নান, এটসেট্রা। বাট প্রল ইনডিফিনিট প্রোনাউন্স কোনগুলো? বোথ, ফিউ, মেনি, সেভারাল। তার মানে এই প্রোনাউনগুলো আসলে ভার্বগুলো কি হইতে হবে? প্রল হইতে হবে। কেন? বিকজ দ্য সাবজেক্ট ইজ প্রল হিয়ার, দ্য ভার্ব শুড বি ইন দ্য প্রল ফর্ম। এগেন all, any, most and some, এগুলো কিন্তু সবসময় ডিপেন্ড করবে সিচুয়েশনের উপর। ইউ ক্যান আইদার রাইট ইন দ্য সিঙ্গুলার ফর্ম or you can write in the plural form. Very simple. Each of the students from various colleges say or says. What do you say? The subject is each. Is it in singular form or plural form? Definitely singular form. That means the verb should be in the singular form. So here say singular or say singular. As each is here third person singular, so the answer is says, not say. In between the words, যে phrase যেটা দেখতে পাচ্ছি of the students from various colleges, এগুলোকে বলেছি just ignore them. এগুলোর কথা মাথায় রাখিও না একদম। তুমি ইজ থেকে স্টার্ট করো, ইজ দিয়ে তুমি ভাবটা ইয়া করো, then I think it will be great for you. Both the main characters in Waiting for Godot, believes or believe. What do you say? What have we learned here? Is this plural form or singular form? Definitely singular, plural form. That means আমরা কি লিখবো? Believes লিখবো নাকি believe লিখবো? Definitely believe, right? Plural form. এখন আমরা এটা চাইলেও লিখতে পারবো। এটা আমাদের জন্য incorrect. This one is incorrect. So both of the main characters in Waiting for Godot believe Godot is the purpose of life. Clear? Right. Then we can move to the next slide. This is collective nouns on about collective nouns. Collective nouns গুলো কিভাবে হয় আমরা দেখতে, the nouns that are singular in form. Collective nouns গুলো ফর্মটা বা এটার গঠনটা সিঙ্গুলার, দেখতে সিঙ্গুলার, বাট প্লুরাল ইন মিনিং, কিন্তু মানে যখন করবে এটা অর্থটা প্লুরাল হয়। কেমন? আমরা এক্সাম্পল দেখি তো। ব্যান্ড, ব্যান্ডটা দল বোঝায় মাইনরিটি, কম সংখ্যক মানুষ। দেখো দেখতে সিঙ্গুলার বাট অর্থগুলো দেয় প্লুরাল ফর্ম। মেজরিটি, বেশি সংখ্যক মানুষকে আমরা মেজরিটি বলি। সেই ক্ষেত্রেও খেয়াল করো সেম, এটা দেখতে সিঙ্গুলার বাট অর্থটা প্লুরাল ফর্ম। কিভাবে? ক্লাস, কমিউনিটি। ক্লাস তো একজনে তো ক্লাস হয় না, অনেকগুলো স্টুডেন্ট মিলে ক্লাস হয়। কমিউনিটি একটা মহল্লা বা সমাজ যাই বলি না কেন, অনেকগুলো মানুষ মিলে হয়। কিভাবে? ডজন, দ্যাট ইজ 12টা মিলেই ডজন হয়। ফ্যামিলি, পাবলিক, টিম, আর্মি,
etc. So these are called collective nouns, and collectively they form a noun. So that is why when they act as a one entity, মানে একটা সত্তা হিসেবে যখন এগুলো অ্যাক্ট করবে, কাজ করবে, ইউজ এ সিঙ্গুলার ভার্ব, তোমাকে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করতে হবে। বাট when they do separate things, যখন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় করবে, ক্লাসে অনেকগুলো স্টুডেন্ট এক জায়গায় কাজ করতেই পারে, যখন ভিন্ন ভিন্ন কাজ করবে, ইউজ এ প্লুরাল ভার্ব। খেয়াল করো ভালোভাবে, এটা অনেকে ভুল করে, যে যখন ওয়ান এন্টিটি হিসেবে কাজ করবে, একক হিসেবে, তখন কিন্তু এটা সিঙ্গুলার ভার্ব নিবে। কিন্তু যখন ডিফারেন্টভাবে সেপারেটলি কাজগুলো করবে, একটা ক্লাস হতে পারে, আর্মিতে হতে পারে, একটা কমিউনিটিতে হতে পারে, একটা ব্যান্ডে হতে পারে, তখন আমাদের কী করতে হবে? আর তোমাদের জন্য আরেকটা বিষয় আমি লিখে দিচ্ছি, বাট ইট ইজ ইজিয়ার টু রিওয়ার্ড দ্য সেন্টেন্স। ভুল না করার জন্য সেন্টেন্সগুলো একটু রিফ্রেশ করে দিলে বা রিওয়ার্ড করে দিলে আমাদের জন্য বেটার। ফর এক্সাম্পল দিয়েছি, দ্য মেম্বার্স অফ দ্য টিম। দেখো তো তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তখন। তো টিম যদি সরাসরি না বলো, তুমি মেম্বার্স যদি বলো, তো বোঝা যাচ্ছে এটা সাবজেক্টের প্লুরাল ফর্ম, তাহলে ভাবটা তুমি তখন প্লুরাল আনবা। দ্যাটস ইট। The majority of English majors, the majority এখানে পুরা যারা ইংরেজিতে মাস্টার্স করে বা ইংরেজিতে অনার্স করে, তাদেরকে আসলে ইংলিশ মেজর্স বলা হয়। তাহলে আমরা কি বলবো? মেজরিটি ফর্মটা কি সিঙ্গুলার ফর্ম, এবং সবাই কিন্তু একটা এন্টিটি হিসেবে কাজ করতেছে, সেটা তাহলে আমরা কি বলবো? রিড বলবো নাকি রিডস বলবো? Definitely we should say reads, not read. Conducts hours of darkness while at university. ইউনিভার্সিটিতে যখন তোমরা যদি ইংলিশে কখনো পড়ো, দেখবা যে আসলে সবাই কম বেশি এটা পড়ে, হার্ট অফ ডার্কনেস কন্ট্রাক্টে এটা পড়ে। তো আমরা সিঙ্গুলার এন্টিটি কাছে বলে আমরা এখানে রিডস লিখবো, নট রিড। দেন the team has or have completed the task. What do you say then? Have or has? This is definitely a single entity. সবাই একসাথে টিমের কথাই বলা হচ্ছে, so that is why you should use has, not have. Clear? Has completed the task. But the team was or aware. What do you say? Divided in their opinion. টিম বা টিমের যে মানুষগুলো, যা মেম্বার্স যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে যে অপিনিয়ন, এটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তারা কিন্তু আর একজন একই অ্যাজ এ সিঙ্গল এন্টিটি হিসেবে কাজ করতেছে না, একজন একভাবে কাজ করতেছে। তাহলে আমরা কি বলবো? ওয়াজ বলতে পারবো? নেভার। উই ক্যানট সে ওয়াজ, উই শুড সে ওয়্যার, বিকজ various people in the team is working in various ways. Clear? Alright, then we can move to the next one, next subject verb agreement. What do you say? See here, plural nouns that are singular in meaning. These nouns are plural, but the meaning is in singular. For example, some nouns, plural nouns take singular verbs. দেখো তো, athletics, economics, subject, right? Mathematics, physics, politics, news, right? So these are plural nouns, but they always take singular verb. How? Let's see. Mathematics is or are? What do you say? Definitely is, not are. I've already panned through it for you. Mathematics is not my favorite subject, though I do well in it. And then another example for you, the news that he has given. The news, the subject is the news here, and the verb should be in the singular form. That means the news that he has given is not true. News is, they seem to you they are plural form, but they actually are in singular meaning. They give singular meaning, so that is why we should use is here. Then another example for you, the politics of the world is or are? The politics definitely is. This is not correct. So the correct form is, the politics of the world is a mystery to me. Then there is another slide for you, subject verb agreement. Do not be misled by a phrase that comes between the subject and the verb. এটা আগেও বলেছি একটু আগে, যে don't be misled, মানে তুমি কনফিউজড হয়ে, don't be confused, we can say. The verb agrees with the subject. এটাকে আমি বারবার হাইলাইট করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে।
সাবজেক্টটা কি সেটা অনুসারে তোমাকে অবশ্যই তোমাকে ভাবটা বসাতে হবে। এবং এটাই বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ভুল করে ফেলে। দেখি তো আমরা কিছু ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস আমি এখানে লিখেছি, কিছু কারেক্ট ওয়ার্ডস লিখেছি একসাথে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। দ্যাটস ইট। What do you see here? One of the boxes are open or is open? Definitely is open. The correct one is here. One of the boxes is open because subject is one, not the boxes. তোমাদেরকে আবারও বলছি, দেখো এটা সবসময় রাখার চেষ্টা করতে হবে যে ডোন্ট বি কনফিউজড বাই দ্য ফ্রেজেস ইন বিটুইন। এই যে ফ্রেজ যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে কনফিউজড হয়ে না। তুমি সাবজেক্টটা কিন্তু সবসময় সাধারণত আমরা স্টার্টিংয়ে রাখি। The people who listen to that music, the people is few or are few? Definitely are few, right? People are few here. তাই যেভাবে মনে রাখো, সহজে হাইলাইট করে দিয়েছি তোমাদের জন্য। The team captain as well as his players is anxious. Actually the team captain is anxious. এভাবে মনে রাখতে পারো। কিভাবে the book including all the chapters in the first section is boring. The women with all the dogs walks down my street. এখানে খেয়াল করো, উইথ অল দ্য ডগস, এগুলো একদমই এগুলো নিয়ে কনফিউজ করে, এগুলোতে কোনোভাবে কনফিউশন হওয়া যাবে না। ক্লিয়ার? আজকে তোমাদের অনেক কাজে দিবে। ইউ ক্যান রাইট দেম ডাউন, এগুলো লিখে রাখলে তোমাদের জন্য বেটার। টাইটেলসের ক্ষেত্রে কেউ একটু দেখি তো, বুকের আমরা যে বইগুলো বা সাধারণত পড়ি, দেয়ার আর সাম টাইটেলস দ্যাট উই ইউজ when used in sentences. The titles of books, plays, poems, movies and so on are singular. এটা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা বই যে ধরনের টাইটেলই হোক না কেন, প্লুরাল হোক, হ্যাঁ, সবসময় এগুলা সিঙ্গুলার হবে। কেমন দেখি তো, আমরা ইনকারেক্ট এবং কারেক্ট ওয়ান দেখবো। ইনকারেক্ট ওয়ানটা কি লিখেছে দেখো, জর্জ আর আর মার্টিনস গেম অফ থ্রোনস আর মাই ফেভারিট নোভেল। তাহলে আর হবে এখানে? ডেফিনেটলি আর হবে না, আমি এটা প্যান থ্রু করেই গিয়েছি তোমাদের জন্য। তা জর্জ আর আর মার্টিনস গেম অফ থ্রোনস ইজ মাই ফেভারিট novel. Clear? I think it's clear to you now. And then the next one, in sentences beginning with there is. There is and there are. The subject follows the verb. The subject follows the verb. The subject follows the verb. Since there is not the subject, there is not the subject, the verb agrees with what follows. খেয়াল করো আসলে কি বলতে চাইছি। আমি সুন্দর করে স্ট্রাকচার আকারে লিখেছি এখানে, দেখো তো। There is, there was, there has been, etc. থাকলে সাবজেক্টটা সাধারণত সিঙ্গুলার। তুমি উল্টাও মনে রাখতে পারো, সাবজেক্ট অনুসারে তো ভার্ব বসায় নাকি, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রি করে অন্য কিছুর সাথে। তাহলে সাবজেক্টটা যদি সিঙ্গুলার হয়, ভার্ব সিঙ্গুলার হয়, রাইট? তাহলে ভার্বটা যদি সিঙ্গুলার হয়, সাবজেক্টও সিঙ্গুলার হতে হবে। দ্যাটস ইট। দেখি তো আমরা কিভাবে, দেয়ার আর, দেয়ার আর, দেয়ার হ্যাভ বিন, এটা থাকা মানে সাবজেক্টে কি হতে হবে? প্লুরাল হতে হবে। আমরা এক্সাম্পল দেখি, তুমি বলো এবার, তোমরাই বলো। There is many questions or there are many questions? Definitely there are, কেননা the subject is in the plural form and the verb should be in the plural form. Clear? Similarly, there is another sentence for you. There a question, singular form, a question, right? So that means the verb should be in the singular form. That means there is a question, not there are. Clear? The subject always, আমরা জানি there is, there থাকলে the subject follows the verb. ভার্বের পরে কিন্তু সাবজেক্ট আসে। That's it. Clear? Then expressions, অনেকগুলো expressions আমরা ইউজ করি। হ্যাঁ, খেয়াল করো তো কি স্যার কি লিখেছি এখানে, such as with, together with, including, accompanied by, in addition to, or as well as. Do not change the number of the subject. সাধারণত সাবজেক্টের যে নাম্বারটা সেটা চেঞ্জ করে না। If the subject is singular, the verb is singular. Clear? If the subject is plural, the verb is plural. That's it. That is the agreement between the subject and the verb. Example খেয়াল করো, the president accompanied by his wife, দেখো তো, accompanied by his wife, তোমার মনে হতে পারে হ্যাঁ এটা তো দুজন এখানে, তাহলে why should not I use are here? No, you cannot use are here. You should have to use is traveling to India, or is না লিখে তুমি সিঙ্গুলার ফর্মটা লিখো, অন্য কোনো ফর্ম লিখতে পারবা, বাট ইউ হ্যাভ টু use the singular form here because accompanied by আসছে। তাহলে এটা অর্থটা কি হয় একটু দেখে রাখো, প্রেসিডেন্ট তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে, এটা বোঝা যাচ্ছে। দ্যাট মিনস সাবজেক্ট এখানে প্রেসিডেন্ট, নট হিজ ওয়াইফ।
You have all of the books, including yours. All of the books. The subject is all of the books. That means this is not correct here. We have to write in that box. All of the books are in that box actually. That's it. The principal together with the VP. The principal together with the vice principal or VP. What do you say? I think you know it now. Together with আসছে এগুলো একটু মেমোরাইজ করার চেষ্টা করবা তোমরা. The principal, right, has entered the classroom. Clear? Alright. I think that this is the last one for you. Use a singular verb with distances. Periods. Distance মানে আমরা জানি দূরত্ব. Periods কোন একটা যখন আমরা সংখ্যার পিরিয়ডগুলো বসাই. Sums of money টাকার যে সংখ্যাটা এটা when considered as a unit. খেয়াল করি তো 3 miles. 3 miles. দেখতে পাচ্ছি this is the in the plural form. No, যেহেতু distance বা এটা একটা distance বোঝাচ্ছে আমরা আর লিখতে পারবো না. We have to write is a long distance. Similarly 5 years. 5 years মনে হচ্ছে plural form না? No, যেহেতু এটা আমরা জানি এটা এটাও একটা কি বলা হচ্ছে পাঁচটা পথের সমষ্টি বোঝাচ্ছে, right? That is why we should use is the minimum sentence for the crime. Then similarly 400 taka, 400 taka, where or was? What do you say? Definitely was. Too much for a chocolate. চকলেটের জন্য 400 টাকাটা অনেক বেশি, এটাই বলা. সো এখানে মনে রাখতে হবে যে এগুলা এই যে ডিসটেন্স যখন বোঝাবে, পিরিয়ড অফ টাইম, সামস অফ মানি বোঝাবে, তুমি জাস্ট সিঙ্গুলার ফর্ম বসাবা. জাস্ট টাকার পয়সার ব্যাপার আসে সিঙ্গুলার ফর্ম বসাবা. ক্লিয়ার? Alright, these are the exercises that you must try in your home. প্রথমটা আমি একটু তোমাদের জন্য করে দিই. দেখি তোমাদের যে পড়িয়েছি এগুলা তোমাদের কি মনে আছে কিনা. Both the young and the old. Both the young and the old. কি দ্বারা যুক্ত হচ্ছে আমি খেয়াল করো তো. Is connected by and. The young and the old. That means দুটা মিলে এটা plural form. So what should we write here? Gets or get? What do you say? Definitely get. এখানে তোমাদের জন্য লিখে দিলাম. Similarly, you must try yourself in your home, and even you can comment on the comment box below the video, and let me know whether you have understood my discussion today with subject verb agreement. I think I can help you in the later phase of my classes. Alright, that's all, but good for you. You know do the Vinci code এটা. The learning never exhausts your mind. তুমি যদি আসলে শেখার জন্য তোমার মন মানসিকতা থাকে, it never exhausts your mind. It helps you a lot in doing something, in achieving something. That's all. May Allah bless you. Allah Hafiz.